Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For this section, we will learn about internal memory. Okay, for this topic, I will explain about semiconductor main memory, especially about dynamic random access memory (DRAM) and static RAM, and also read-only memory (ROM). And then after that, we go to the section of error correction. Okay, semiconductor main memory. The basic element of a semiconductor memory is the memory cell. Uh, Although a variety of electronic technologies are used, all semiconductor memory cells share certain properties. First is that they exhibit two stable or semi-stable states which can be used to represent binary 1 and 0. Another characteristic is that capable of being written into at least once to set the states. Lastly is that capable of being read to sense the state. Okay, this is the figure that depicts the operation of a memory cell. Remember that when the computer try the operation consists of two. One is a write and then one is the read operation. Okay, most commonly dekat dalam memory cell ni ada 3 functional terminal. Okay, kalau kita tengok kat sini ada select, control dan kemudian ada lagi satu other functional punya terminal. Okay, so select terminal ni, as the name suggests, adalah dia perlu select satu memory cell tu sama ada kita nak untuk buat operation read ataupun write punya operation. Okay, kemudian yang control terminal, control terminal indicates the read or write. Okay, read or write. So let's say we are going to do a write operation. Okay, so yang di ada terminal yang ni dia akan jadi data in lah disebabkan kita nak tulis dekat dalam cell ni. Okay, so arrow dia ke dalam. Okay, so this other terminal akan provide electrical signal. Okay, that set the state of the cell tu sama ada data tu adalah 1 ataupun kosong. So macam mana dia nak bagi tahu dalam sel ni dia kena simpan antara 1 ataupun kosong. So dia akan bagi electrical signal. Okay, so if it's 1, so dia ada voltage dia. So kalau 0, it is nearly no voltage lah. Okay, so this is like a graph. Katakan macam tu. This is 0 and then this is 1. Okay, so nearly 0 punya voltage. Okay, so bila dia masuk dekat dalam sel tu dia akan tulis macam tu. Okay, as for another figure on the right side. Okay, ini kalau kita kata untuk reading, for reading, that terminal is used for output of the cell state. Okay, kalau kita tengok kat sini, yang lain semua sama. Dia just select sama ada kita nak read ataupun write dan control ni akan tentukan sama ada kita nak read ataupun write. So, bila kita read, okay, bermaksud dia akan baca dan dia bawa keluar. So, terminal yang kanan ni, okay, terminal yang lagi satu ni, other terminal, saya sebut dia sebagai other terminal. Dia kena sense, okay, the content inside the cell tu lah. Okay. So, okay, this is all types of semiconductor memory. So most common adalah yang berjenis random access memory yang biasa kita tengok. Okay. So kalau kita tengok kat sini, kalau kita sebut random access ni, actually semua ni adalah kita kata cara capaian ni adalah random access. Okay. Sebab kita boleh baca dan tulis dekat dalam memory tu. Okay. As for the others, nanti saya akan tunjukkan pasal yang ROM dengan memory yang lain. Okay, so random access memory.
teknologi ni kita boleh divide ataupun kita kata pecahkan kepada dua, iaitu sama ada dia adalah dynamic ataupun static. Okay. So kalau yang jenis dynamic, okay, kalau yang jenis random access memory ni saya bagi tahu dulu dia punya karakteristik sama ada dia static ataupun dynamic. One distinguishing characteristic of memory that is designated as RAM is that it is possible, okay, both to read and write, okay, easily and rapidly, okay, easily and rapidly. And then bila dia access, kita access secara word, okay, word addressing lah, kita panggil word addressing through wired in addressing logic. Okay, reading and writing are accomplished through the use of electrical signals. Okay, sama ada dia read ataupun write, dia akan menggunakan electrical signals. Okay, so another major characteristic bagi RAM adalah dia adalah berjenis volatile, yang mana kita kena sentiasa feed on the computer tu with constant power supply. Jadi apa jadi kalau komputer kita terpadam? Okay, so data will be lost. So RAM can be used only as a temporary storage disebabkan dia berjenis volatile. Okay, next. Ada dua jenis seperti yang saya terangkan tadi. Ada dua jenis RAM. Satu adalah dynamic RAM dan satu lagi adalah static RAM. Kalau yang jenis dynamic, okay, dynamic ataupun DRAM are made with cells that store data as charge on capacitors. So, ini dia punya features kalau menggunakan DRAM. So, the presence or absence of charge in a capacitor is interpreted as binary 1 or 0. So, kalau ada charge, kita kata presence, presence charge, kita kata binary 1. Kalau absence charge, kita kata binary tu kosong. So, because capacitors have a natural tendency to discharge, dynamic RAM ataupun DRAM require periodic charge refreshing to maintain data storage. Okay. So, dia perlukan charge ni, capacitor ni memerlukan charge. Tapi, kita tahu capacitors ni, dia akan, kita kata macam disebabkan dia perlukan charge ni, dia akan lama-lama within time dia kata, dia akan keluar, dia akan leak on. Okay, dia ada leak away the power tu. So, dia perlukan power tu to continuously apply. Okay, to maintain the state. Kita panggil, to maintain the state of the data tu lah. Okay, so ini antara ciri-ciri dynamic RAM tu. Okay, so this is the structure of a dynamic RAM. Kalau kita tengok dekat sini, we have an address line. Okay, feed on from the system bus lah. Okay. And then bit line ni adalah yang mana bit kita punya data kat sini. Kemudian ground. Okay, ground tu to maintain the circuit. Okay, so bila enablekan saja word line ni, kita kata address ni dalam bentuk word Bila ada je word line, kita kata 1001, 00000, katakan macam tu kan. Ni adalah address line dia. Dan dia dah enablekan kat sini. So, bila dia enablekan, yang ni akan bersambung macam tu. So, bila dia akan bersambung, sama ada kita nak read ataupun write, dia ada features dia lah. So, bila dia nak write, okay, bila kita nak write, bergantung kepada bit line yang kita feed on, dia akan tulis dekat sini. Dan bila kita nak read, dia akan baca daripada kapasitor kita dan feedkan kebalik kepada kita punya bit line. Okay. So, dalam operation DRAM, okay, address line akan aktif when the bit is read or written. So, bergantung kepada address yang kita activate kan. Okay, so nanti transistor tu dia akan close. Okay, bila dia close, tadi kan ada macam ni, ada line kat sini kan. Kemudian ada line kat sini untuk transistor. So, bila dia nak bersambung, dia kena dekat. Okay, dia kena dekat. So, bila dia lekat sahaja, okay, bila dia lekat sahaja bermaksud ada line tu dah dekat kat situ. So, barulah current tu bersambung. Okay, current bersambung dekat sini. Okay,
So, bila current bersambung, barulah kita boleh buat operation sama ada read ataupun write. So, bila write, voltage bit line ni kita akan tentukan sama ada kita nak tulis dia 1 ataupun kosong. High untuk 1, low voltage untuk kosong. Dan kemudian, okay, then the signal address will line activate and then charge will be transferred to the capacitors. Okay, so charge sama ada voltage tu tadi kata 1 ke 0 tu, kita akan hantar ataupun kita kata charge kepada kapasitor. Okay. Kalau read pula, okay, so dia akan select address line tu tadi. Yang mana address line yang selected, transistors tu akan turn on. Bila saya kata turn on tu maknanya antara line address dengan transistor tu dia bercantum. Okay, kemudian charge from capacitor fed via bit line to sense amplifier. Okay, and then compares with the reference value to determine 0 or 1. Okay, let me go back to the previous slide. Kalau kita, kalau katakan transistor ni bersambung katakan dan kita nak baca, so daripada kapasitor ni, charge ni akan kita feed on kepada kita punya bit line ni. Okay, so kemudian barulah dia compare dengan reference value. Reference value ni maksudnya apakah value voltage untuk kosong dengan apakah value voltage untuk 1, dia akan compare. Okay. And then capacitor charge must be restored. Okay, dia akan restore balik semula lah sebabkan dia cuma baca sahaja. Okay.